Germany is a women's football hotbed, and in the last decade, one team's been practically untouchable in the land of brats and beers. Wolfsburg are the cream of the crop. They've got 2 Champions League titles to their name, have won a record 9 German Cups, and have topped the Bundesliga table 7 of the last 10 seasons. Ja, der VfL Wolfsburg der Frauen ist extrem hungrig, erfolgshungrig vor allem. Das zeigen die letzten Jahre schon und das wird auch in der Zukunft so sein. Wolfsburg haven't just raked in silverware by the boatload, they also reshaped women's football in Germany and set the tone for the years to follow. Wolfsburg were way ahead of the curve when it came to men's clubs taking the women's game seriously, paving the way for today's more hyped-up sides like Chelsea and Barcelona. Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, du spielst im Camp Nou oder du spielst hier in der großen Volkswagen Arena, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. Packed stadiums and heaps of silverware, how did Wolfsburg build one of the most dynamic dynasties in football? And can they keep it up now that the competition has had time to study their blueprint? With just 125,000 residents, Wolfsburg's quaint for a Champions League capital. The skyline is dominated by the VW factory, and nearly half the city works for the car maker. There's just no getting around this city's relationship to Volkswagen. VW is headquartered here, and the city was essentially built around an automotive factory in the first place. The club also rose out of VW, initially as a fairly modest workers' club, before the company started more heavily investing in football in the 90s. In the 2000s, VW stepped up from sponsors to investors, and by 2007, the company took over sole ownership of the club, an exception to Germany's vaunted 50+1 fan ownership rule. Wolfsburg founded their women's side in 2003, essentially absorbing a local team that was already playing in the Bundesliga. This football club is core to the city of Wolfsburg's identity. And over the last couple years, the women's side of the club has garnered much more headlines and been far more successful than the men's team. Ich bin tatsächlich in Wolfsburg geboren, bin hier aufgewachsen, arbeite bei VW. Die Frauenfußballmannschaft hat eine sehr, sehr große Bedeutung, auch für die Stadt Wolfsburg. Ich habe da auch Kontakte auch zur Kommunalpolitik, die Frauenfußballmannschaft sehr, sehr positiv sehen und wirklich auch als Aushängeschild und als Vorbildfunktion, nicht nur für die Region hier, sondern für ganz Deutschland sehen. Wolfsburg are one of the few clubs that push their women's team just as much as their men's side, and don't stick them in a hidden corner of their website, for instance. Wolfsburg players regularly make up huge portions of Germany national team squads. They had 8 starters in the Euro 2022 semifinal against France, including the spine of Melle Froms, Marina Hegering, Lena Oberdorf, and Alex Popp. VW's backing has also helped Wolfsburg land foreign stars like Eva Pajor and Jill Roord, or former players like Pernilla Harder. But there's more to it than just star power. Ich glaube, der Zusammenhalt unter der Mannschaft, der ist so gut. Also das spiegelt man auch, also das zeigt die Mannschaft auch auf dem Platz und das zeigt die Mannschaft auch den Fans gegenüber. Wir wollen immer um Titel spielen und da gehen wir immer bis an unsere Leistungsgrenze. Und das auch sowohl jeder Einzelne, aber ganz extrem als Team. This brings Wolfsburg unique versatility. They steamroll Bundesliga opponents with unending onslaughts of precise passing, and they use physicality and explosive counterattacks to topple favored Champions League opponents. But they weren't always so dominant. You can actually pick out the exact year everything changed, 2013. That's when Wolfsburg won their first silverware, and they did it in style, bringing home the triple. Not even the most delusionally optimistic had seen that coming. Wolfsburg upped their investment and brought in a handful of Germany national team players. Their improbable treble win announced them on the German and European stage. Many of Wolfsburg's trademarks from today, hard work on the pitch, thorough squad planning that emphasizes teamwork and personality, have their roots in that 2013 team. Back then, Wolfsburg could outspend much of the competition, but wages alone didn't bring in star players. Wolfsburg were capable of providing professional structures that smaller clubs and women-only clubs couldn't touch.
Wir hatten immer unsere Trainingsplätze, die immer zur Verfügung standen. Bedingungen, unsere Wäsche wurde gewaschen. Das hatte ich in Frankfurt, obwohl wir so ein Top-Verein waren, nicht. Also wir mussten immer unsere Trainingsklamotten, alles immer selber waschen. Und auch die Infrastruktur, auch die Zusammenarbeit mit den Männern, das ist super gewesen. Ja. War immer noch super. Wolfsburg's professionalism remains a big draw card to this day and goes far beyond washing machines. Ja, da muss man einfach sagen, dass der VfL Wolfsburg sehr, sehr gute professionelle Infrastrukturen hat. Ja, Rasenplätze, auch das Staff-Team, medizinische Abteilung, aber auch die Räumlichkeiten. Ich glaube, da sind wir beim VfL sehr gut aufgestellt im Vergleich zu anderen europäischen Top-Teams. Wolfsburg broke the mold when they decided early on to take women's football seriously. Ja, ich denke, dass Volkswagen da auch in gewisser Sichtweise kluge Entscheidungen trifft, der Zeit häufig voraus ist und dass einfach dieses Potenzial sehr, sehr früh erkannt hat von Frauenfußball, von dem gesteigerten Interesse und dann gesagt hat, lass uns hier was aufbauen. Die Bewerbung und die Zusage, dass man 2011 WM-Standort war, dass die damals einiges ausgelöst hat, auch nach außen hin, dass man zeigt, hier VfL Wolfsburg, Frauenfußball, das passt, wir fördern den Frauenfußball. Wolfsburg's glorious 2013 wasn't just a momentous occasion for the club, it set off a seismic shift in German football. Before Wolfsburg won the league, champions tended to be women-only clubs. Now, none of them have won since 2012. While other big Bundesliga clubs following Wolfsburg's example and investing in women's football has been a huge boost to the game, it does mean that the traditional, purely women's sides that wrote history in Germany may soon be a thing of the past. Following Wolfsburg's lead, ever more big clubs have been taking women's soccer seriously. Bayern and Hoffenheim have upped their investments, and Eintracht Frankfurt took over women-only side FFC Frankfurt, one of Germany's most successful clubs. Ich glaube, dass da einfach Vereine, die einen Lizenzverein im Rücken haben, ganz andere Voraussetzungen, Bedingungen eben mitbringen, die einfach ja, den Frauenfußball auch in Deutschland weiter voranbringen können, um da eben auch den Anschluss an andere Länder, England, Spanien, Frankreich, ja, nicht zu verlieren. This has raised pressure on the smaller, women-only sides that used to dominate the game, like former Champions League winners Turbine Potsdam. Wolfsburg & Co. have brought much-needed resources to women's soccer, and traditional clubs have either adapted or faltered. Zum einen hoffe ich, dass die Verantwortlichen in den Vereinen nicht eben nur eine Frauenabteilung haben, um eine Frauenabteilung zu haben, sondern wirklich auch was darin sehen und den Frauenfußball ja, fördern und weiter fordern auch wollen, weil sich natürlich Spielerinnen noch mal ganz anders auf den Fußball konzentrieren müssen. Sie müssen nebenbei womöglich nicht mehr 30 bis 40 Stunden arbeiten. Sie verdienen eben dann Geld, dass sie sich nur in Anführungszeichen auf den Fußball konzentrieren können. You certainly can't accuse Wolfsburg of having a women's team just for the sake of it. They set the benchmark for strategic collaboration between men's and women's teams. Die einzelnen Fachbereiche, die extrem auch eng zusammenarbeiten, sei es die medizinischen Abteilungen, die sich immer wieder austauschen, die sportlichen Bereiche und vor allem die Geschäftsführung, die natürlich wirklich in alle Bereiche rein investiert. Von daher ist eine Zusammenarbeit da in vielen Bereichen, aber eben auch sehr, sehr gut gewählt, um wirklich dann auch Synergien zu erzeugen und nicht uneffektiv zu arbeiten. While Wolfsburg have still lifted 7 of the last 10 Bundesliga titles, their duels for dominance with Bayern have grown ever closer in recent years, and further investment has raised the bar for the whole league, though it is still a bit uneven, even for Wolfsburg fans. Also ich finde es auch gut, dass es jetzt immer spannender wird, auch in der Bundesliga, auch so im Mittelfeld. Mir würde es natürlich gefallen, dass es auch oben weiterhin noch spannender wird, nicht nur immer Bayern und Wolfsburg da oben sich bekämpfen. 10 years after that treble in 2013, the hype around women's soccer has exploded, and Wolfsburg haven't missed a beat. Whether it's for monumental Champions League clashes or Bundesliga deciding bouts against Frankfurt or Bayern, playing at the 30,000-seat Volkswagen Arena is becoming increasingly common.
And given the growing interest in women's football, Wolfsburg's early investment is starting to pay off. Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, du spielst im Camp Nou in der letzten Champions League-Saison oder du spielst hier bei deinem Verein in der großen Volkswagen Arena, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht für möglich gehalten. While Wolfsburg may have been one of the first men's sides to really take women's football seriously, it's currently all the rage. And teams like Man City, Chelsea, PSG, and Barcelona have very deep pockets. The Champions League is becoming a tougher competition to win. Aber natürlich laufen wir sozusagen in den letzten Jahren immer wieder unserem Champions League-Titel hinterher. Das Niveau wird immer größer, die finanziellen Mittel in der Konkurrenz werden immer größer. Dementsprechend wird es nicht leichter, das immer wieder auch zu schaffen. Lyon have long been Wolfsburg's European nemesis, topping them in 3 finals. While relative newcomers Barcelona and Chelsea have also given them trouble. Still, Wolfsburg are keeping pace with the best in Europe. Wir waren in den letzten Jahren immer knapp davor. Wir waren im Finale, wir waren im Halbfinale, gerade auch in der letzten Saison gegen Barcelona im Halbfinale ausgeschieden. Von daher zeigt es, glaube ich, dass der VfL Wolfsburg unter die Top 5, Top 4, würde ich sagen, der europäischen Teams gehört. Wolfsburg have quietly been one of the most consistent teams in the world for over a decade, qualifying for the Champions League semis in 8 of the last 11 seasons. But staying amongst the elite is only going to get harder. Wolfsburg have taken a different road than rivals who are quicker to splash the cash. Da habe ich den Eindruck, dass jetzt gerade in Spanien und in England und teilweise in Frankreich auch es fast schon ein Wettbieten gibt mit den um die vermeintlich begehrtesten Spielerinnen und für einige Vereine da Geld überhaupt keine Rolle spielen. Wir machen das nicht mit. Clubs like Barcelona are busy breaking transfer records, while Wolfsburg are more sensible spenders, despite Volkswagen's support. Stattdessen wird geguckt, entweder möglichst günstig oder im Idealfall ablösefrei einzukaufen und vor allen Dingen, es wird nach Charakter entschieden. Wer passt in die Mannschaft? Ich glaube, unser Scouting ist da sehr, sehr gut und sehr, sehr fortgeschritten. And with some of Wolfsburg's biggest stars getting long in the tooth, like Alex Popp and Svenja Huth, now's the time to really step that philosophy up. On the German and European stage, Wolfsburg helped usher in a new era of women's football. But it's gotten quite tight at the summit, and if Wolfsburg don't keep pushing, the trend they helped set off might just leave them behind. Ich glaube, man hat in den letzten Jahren schon auch gesehen, dass wir schon einiges investieren müssen, um dann wirklich auch oben zu stehen. Und das war jetzt in der letzten Saison auch wieder der Fall. Da müssen wir und wir wollen auch immer an unsere Leistungsgrenze gehen. Weiterarbeiten, das ist vor allem das Entscheidende und vor allem dann eben wirklich immer wieder auch als Vorreiter dienen. Immer wieder den Schritt vorausdenken, immer wieder den Schritt auch mutig investieren, weiterhin in den Frauenfußball. While Wolfsburg might not get as much attention as other clubs, they've long proven they're still part of the elite. But will their model remain successful?